Me llamo Elias Thorne y no soy un detective común, aunque el mundo me vea como uno. Soy un rastreador de ecos, un individuo capaz de ver los residuos energéticos que dejan las personas y los eventos violentos en el tejido de la realidad. Mi oficina es un sótano polvoriento en el corazón de la ciudad, lleno de grimorios antiguos y expedientes policiales que el gobierno preferiría quemar. Llevaba años obsesionado con el caso del salón cerrado de 1980. Un asesinato que dejó perplejos a los investigadores durante décadas. Un hombre rico había muerto en una habitación celada desde adentro, sin arma, sin rastro de veneno y sin una sola huella que no fuera la suya. El misterio se convirtió en una leyenda urbana, un vacío legal y espiritual que nadie podía llenar. Era julio de 2026. Y el RSE sencha cargado de una electricidad estática antinatural. Mientras encendía mi cigarrillo, la televisión de la oficina transmitió las noticias de Telemundo. El presentador hablaba con gravedad sobre la ola de violencia que azotaba el continente. Mencionó la sentencia de cadena perpetua contra el capo Mayo Zambada y las polémicas declaraciones de su abogado, Frank Perez, sobre cómo el capo fue sedado y engañado durante su vuelo a Estados Unidos. Pero fue la siguiente noticia la que me congeló la sangre. Hoy fue asesinado en Oaxaca el periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar, decía la pantalla. Tres disparos, dos asesinos capturados por cámaras, la séptima muerte de un periodista en el año. No conocía a Leiva Aguilar personalmente, pero sabía que él estaba investigando la misma red de explotación y poder que conectaba los crímenes actuales con aquel asesinato imposible de hace 46 años. De repente, mi puerta se abrió de golpe. Era Sara, mi asistente y una experta en desciframiento de lenguas muertas. Traía consigo un sobre emerlento que había legado por correo anónimo esa mañana. El remitente no tenía nombre, solo un sello de cera con la forma de un ojo cerrado. Elias, esto llegó hace una hora dijo Sara, su voz temblaba. Son los archivos personales de Leiva Aguilar. Parece que el periodista descubrió que el asesinato de 1980 no fue un crimen humano, sino un ritual de transferencia de almas. El hombre que murió en esa habitación no murió realmente, simplemente cambió de cuerpo. Abrí el sobre y mis ojos se dilataron. Había fotografías antiguas y recortes de prensa que vinculaban al asesino original con una red de pederastia y explotación que ligaba hasta Francia. El nombre de esa aparecía subrayado en rojo en los documentos. Según los papeles, esa era una entidad, o quizás un grupo, que utilizaba el dolor de las víctimas para prolongar su propia existencia a través de los siglos. El hombre de 69 años que murió recientemente cerca de París, el que era investigado por reclutar mujeres para la red de Epstein murmur, recordando la noticia de la televisión, no era una víctima. Era el recipiente actual de la entidad que cometió el crimen de 1980. Sentí que el tejido de la realidad se rasgaba. Para resolver el crimen que bafleó a los detectives por décadas, tenía que entrar en el plano del eco. Utilizó un tintero hecho de sangre de salamandra y cenizas de sándalo para dibujar un círculo rúnico en el suelo de mi oficina. Cerré los ojos y recite el mantra de apertura, sintiendo como mi conciencia se desprendía de mi cuerpo físico. El mundo se volvió gris y azul. Podía ver los hilos del destino flotando como telarañas platitas. Busqué la firma energética de Leiva Aguilar en Oaxaca.
El periodista había dejado un rastro de verdad tan patente que brillaba como un faro en la oscuridad del plano astral. Al llegar al lugar del crimen en Oaxaca, 6 la escena congelada en el tiempo. Los disparos flotaban en el aire como proyectiles de cristal. Vaya Leva Aguilar en sus últimos segundos, sus ojos llenos de una sabiduría aterradora. Antes de morir, el periodista había gritado un nombre que no fue captado por los micrófonos, pero que yo podía escuchar en el eco: Malfas. Malfas era un demonio de la construcción y el espionage, un arquitecto de mentiras. Entendí entonces que el asesinato de 1980 fue diseñado por Malfas para crear un bucle temporal. El asesino no salió de la habitación porque nunca estuvo allí físicamente, había proyectado su voluntad desde otra dimensión. De repente, una sombra colosal emergió del suelo de Oaxaca, extendiendo sus garras hacia mí. Era una manifestación de la entidad SIA, que aunque su recipiente físico en Paris había muerto, su esencia vagaba buscando un nuevo host. La criatura rugió, y el sonido fue como 1000 cristales rompiendo simultáneamente. Tú no perteneces a este tiempo, rastreador. Bramó la entidad, su voz resonando en mi cráneo. El secreto de 1980 debe permanecer enterrado junto con los periodistas que intentaron desenterrarlo. Luché contra la entidad usando mi voluntad como arma. Invoque las cadenas de la verdad, que surgieron del suelo astral para envolver a la criatura. La batalla fue feroz, cada golpe que dábamos provocaba sismos en el mundo real. Mientras peleábamos, flashes de noticias actuales cruzaban mi mente: el brote de cyclosporosis, el oso atrapado en un post en Nuevo Mexico, la persecución policial donde un vehículo voló sobre una patrulla. El caos del mundo físico alimentaba el poder de la entidad. Tu tiempo se acabó. Grite, concentrando toda mi energía en un solo punto. Utilicé el nombre de Leva Aguilar como ancla, convirtiendo el sacrificio del periodista en una ley para cerrar el portal que se había mantenido abierto durante décadas. Con un grito desgarrador, la entidad fue succionada hacia el vacío. El vacío que dejó el cierre del portal liberó una onda de choque que me lanzó de regreso a mi cuerpo físico. Disparé en el suelo de mi oficina, jadeando, con el sabor a cabra en la boca y el olor a ozono llenando la habitación. Sara estaba a mi lado, mirándome con preocupación. Me di cuenta de que mis manos estaban manchadas de una tinta negra que no se borraba. Había resuelto el crimen, pero el costo había sido marcar mi alma para siempre. Pasé las siguientes horas analizando los documentos de Leva Aguilar. Descubrí que el periodista había encontrado la prueba definitiva: el asesino de 1980 había usado el dinero del fraude y la explotación sexual para financiar una red de influencia global. La muerte del hombre en Paris no fue un asesinato común, sino una purga necesaria para que la entidad no fuera capturada por las autoridades humanas. Es un ciclo, Sara lo explica mientras mirábamos la televisión. El mayo zambada es sedado, los periodistas son asesinados, los poderosos mueren en sus mansions francesas. Todo es parte de una maquinaria de control que utiliza la magia oscura para ocultar sus rastros. Decidí que no podía guardar el secreto. Aunque sabía que hacerlo me ponía en la mira de fuerzas que no comprenden la ley humana, redact un informe detallado. No lo envié a la policía, pues sabía que muchos de ellos estaban comprometidos.
Lo envía una red de periodistas independientes, aquellos que on se atrevían a escribir a pesar de las amenazas. Incluye las pruebas del ritual de transferencia de almas y la conexión entre el crimen de 1980 y la red de explotación actual. El mundo necesitaba saber que los monstruos no siempre mueren, a veces solo cambian de piel. Una semana después, el teléfono sonó. Era un contacto anónimo que afirmaba ser un ex agente de la Interpol. Me dijo que mis documentos habían causado un terremoto en los servicios de inteligencia europeos. El caso de 1980 fue reabierto oficialmente, aunque el público solo escuchó que se habían encontrado nuevas pruebas forenses. Has hecho algo peligroso, Thor me advirtió el agente. Ahora que has expuesto la mecánica de SIA, ellos saben que exists. No hay lugar donde puedas esconderte si deciden que eres un cabo suelto. Camin hacia la ventana de mi oficina y mirar la ciudad. Vea a la gente camina, ayana a las guerras astrales y a los rituals de sangre que se liberban en las sombras. Vayan titular en un periódico digital sobre la extradición de criminales y la inestabilidad política. El mundo parecía estar al borde del colapso, pero yo sentía una extraña paz. Había dado justicia a Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Había cerrado una herida que sangró durante 46 años. El misterio que bafflió a los detectives ya no era un enigma, sino una advertencia. Mientras me preparaba para dormir, noté algo en el espejo. Detrás de mi reflejo, por una fracción de segundo, six la silueta de un hombre con un traje de 1980, sonriendo con malicia. La entidad SIA podía haber perdido su recipiente, pero el eco del mal es persistente. Me senté en mi escritorio, tomé mi libro de hechizos y empecé a trazar un círculo de protección alrededor de mi casa. La guerra contra lo invisible acababa de empezar, y yo era el único detective capaz de ver el rastro de la sangre que nunca se seca. La última noticia de la noche mencionaba que el vehículo que cayó sobre la patrulla había sido conducido por un hombre que desapareció en el aire justo antes del impacto. Sonreí amargamente. El mundo se estaba volviendo loco, o quizás, simplemente estaba empezando a mostrar su verdadera cara. Apagué la luz y me sumergí en la oscuridad, listo para el siguiente eco, listo para la siguiente verdad prohibida. Porque mientras haya secretos enterrados, habrá alguien como yo para desenterrarlos, sin importar el precio. El aire en Oaxaca pasaba como el plomo aquel julio de 2026. Yo no soy un detective común, soy un rastreador de ecos, alguien capaz de ver los residuos energéticos de los muertos. Cuando me contactaron para revisar el caso de Francisco Alejandro Leiva Aguilar, sabía que no era un simple ajuste de cuentas. Leiva había sido ejecutado con tres disparos precisos, pero al llegar a la escena, no se sangre común. Vi hilos de un color violeta neón que se retorcían en el aire, conectando el cuerpo del periodista con un punto invisible en el horizonte. Esto no fue un secreto, lo susurró mi contacto en la fiscalía, quien me miraba con escepticismo. Los disparos fueron la cobertura, pero el alma de Leiva fue arrancada mediante un hechizo de silencio. Lo mataron porque descubrió que el crimen organizado no solo mueve droga, sino artefactos prohibidos de la era del caos. Me encerré en mi estudio, rodeado de recortes de noticias de Telemundo y expedientes desclasificados. El caos informativo de Julio era el camuflaje perfecto,
el mundo estaba distraído con la sentencia de cadena perpetua del mayo zambada y las polémicas de su abogado Frank Perez sobre la traición en el vuelo a Estados Unidos. Mientras el público debatía si el capo había sido sedado o engañado, yo encontraba la conexión. Zambada no era solo un capo, era el guardián involuntario de un sello que mantenía cerradas las puertas del inframundo en el suroeste de Estados Unidos. Si el mayo cae y el sello se rompe, el vacío empezará a consumir las ciudades anales en voz alta, trazando una línea roja en el mapa que unía Oaxaca con las prisiones federales de Uu. Y una residencia misteriosa cerca de Paris. Todo convergía en una red de explotación que iba más allá de lo humano. El reclutamiento de mujeres no era solo para placer, sino para alimentar un motor astral que requería inocencia y dolor. La pista me llevó a los archivos del caso del pederasta en Francia, aquel hombre de 69 años asesinado en su residencia parisina. Al analizar las fotos del crimen, no del mismo patrón de hilos violetas que en el cuerpo de Liva Aguilar. El hombre en Paris no había muerto por causas naturales ni por un asesino convencional, había sido cosecado. Alguien estaba eliminando a todos los países que conocen la ubicación del Códice de las Sombras, un libro que permite manipular la voluntad de los líderes mundiales. Estás llegando con fuego, rastreador me advirtió una voz desde las sombras de mi oficina. Me gira rápidamente, sacando mi daga de plata grabada con ranas. Era Elena, una ex agente de inteligencia que ahora operaba en el mercado negro de lo oculto. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Los que mataron a Liva no son humanos. Son los SIA, la Sociedad de Intervención Astral. No daon testigos, y tú acabas de leer sus huellas. De repente, las ventanas de mi apartamento estallaron en mil pedazos. Tres figuras vestidas con trajes tácticos negros y máscaras de porcelana blanca irrumpieron en la habitación. No caminaban, se deslizaban, dejando un rastro de escarcha sobre la madera. Uno de ellos levantó la mano y una ráfaga de energía oscura lanzó mi escritorio contra la pared. El colmate fue instantáneo, el RS lino de chispas eléctricas y el olor ozono. No me atraparon tan fácil, malditos titers. Gripe mientras activaba un círculo de protección bajo mis pies. El suelo brilló en dorado, creando una barrera que repelió el ataque oscuro. Use mi daga para lanzar un corte dimensional, abriendo una grita en el espacio que me permitió teletransportarme al tejado del edificio justo cuando una explosión de fuego violeta consumía mi santuario. Desde la azadi, la ciudad de Oaxaca sumergida en una calma engañosa. Mientras la gente veía las noticias sobre el brote de ciclosporosis que ya afectaba a miles de personas, yo sabía que esa enfermedad era en realidad un síntoma de la contaminación astral. El velo se estaba rasgando. Los SIA estaban usando el pánico social y las crisis sanitarias para ocultar la apertura de los portales. Liva Aguilar había intentado denunciar que la epidemia era un experimento de magia negra para debilitar la voluntad de la población. Tengo que legar el archivo central de la Fiscalía Ludija Elena, quien había aparecido a mi lado mediante un salto cuántico. Si Liva yo alguna prueba física antes de morir, estará en la evidencia celada. Los disparos fueron para silenciarlo, pero los periodistas siempre dan una copia de seguridad en algún lugar donde nadie piensa buscar. Infiltrarme en la fiscalía fue como entrar en una fortaleza custodiada por fantasmas.
Utilis un hechizo de indisabilidad que mi hacia parecer una mancha de calor en las cámaras de seguridad, moviéndome entre los pasillos fríos y esterilizados. Mientras avanzaba, escucha los agents discutir sobre la extradición del Mayo Zambada y las declaraciones de Omar García Harfuch. La política era el ruido blanco que ocultaba la guerra mística que se libraba en los sótanos del edificio. Al llegar a la bóveda de evidencias, encontré el maletín de Leva. Dentro no había papels, sino un cristal de cuarzo negro que vibraba con una frecuencia perturbadora. Al tocarlo, una visión me golpeó, el momento exacto del asesinato. Dos figuras envueltas en sombras disparando, pero no para matar el cuerpo, sino para anclar el alma del periodista a un plano de agonía perpetua donde pudiera ser interrogado por la eternidad. Tengo el cristal. Exclaim, pero mi voz fue interrumpida por un rugido gutural. Detrás de mí, el suelo se abrió y emergió una criatura de pesadilla, un guardián del vacío, una masa de carne grisácea y ojos múltiples que servía a la SIA. El monstruo lanzó un zarpazo que destrozó la puerta de acero de la bóveda como si fuera papel. El pánico se apoderó de mí por un segundo, pero la rabia de saber que Leva había muerto por la verdad me dio fuerzas. Canales toda mi energía en la daga de plata, imbuyendola con la luz del cristal negro. Mi lance hacia la criatura en un movimiento fluido, esquivando sus garras y clavando el arma en el núcleo de su pecho. La explosión de luz blanca fue cegadora, desintegrando el monstruo en una lluvia de ceniza negra que cubrió el suelo. Sabía que esto solo había alertado al resto de la colmena. Escape del edificio justo cuando las sirenas empezaban a sonar. En las pantallas gigantes de la ciudad, las noticias seguían hablando de un oso atrapado en un poste eléctrico en Nuevo México y un vehículo volando sobre una patrola. Miré con amargura, el mundo se estaba desmoronando y la gente se distraía con anécdotas absurdas. Era la estrategia perfecta de la SIA, mantener a la humanidad mirando el espectáculo mientras ellos robaban la esencia de la realidad. El cristal contiene las coordenadas del altar de los susurros me explicó Elena mientras conducíamos a toda velocidad hacia las montañas. Si logramos llevarlo ali y romperlo, cortaremos la conexión entre el mundo humano y el vacío. Pero hay un problema, el altar está en territorio controlado por los remanentes del imperio de Zambada, quienes ahora sirven a entidades que no son de este mundo. El viaje hacia la sierra fue una persecución frenética. Los SIA no usaban coches, sino sombras que se desplazaban a la velocidad del rayo, saltando entre los árboles y atacando nuestro vehículo con proyectiles de energía oscura. El parabrisas se agrietó y el motor empezó a fallar debido a la interferencia electromagnética. Elena luchaba contra el volante mientras yo disparaba ráfagas de fuego astral por la ventana, creando un muro de llamas que mantenía a raya a los perseguidores. No vamos a llegar. Gritó ella cuando un impacto masivo lanzó el coche fuera de la carretera, haciéndonos dar 3 vueltas violentas antes de quedar atrapados contra un barranco. El silencio que siguió fue aterrador. El cristal negro en mi mano empezó a brillar con una intensidad roja, como si estuviera advirtiendo que el tiempo se había agotado. Mientras recuperaba el sentido, que Elena estaba inconsciente. Me arrastré fuera del wreckage, sintiendo el sabor a sangre en mi boca. A unos metros, el bosque parecía cobrar vida, los árboles se retorcían y las sombras se alargaban, tomando formas humanas pero sin rostros.
Eran los ejecutores de la SIA, y venían a reclamar el cristal. No tenía magia suficient para otro gran hechizo, así que decidí usar la única arma que me quedaba, el eco del propio leva. Ser los ojos y me conect con el cristal, limando el fragmento de alma que aún residía en él. Francisco, necesito tu voz lo suplique. De repente, una onda expansiva de sonido salió del cristal, un grito sónico que contenía todas las verdades que el periodista nunca pudo publicar. La onda golpeó a las sombras, desestabilizando sus formas físicas y obligándolas a retroceder en un chillido agónico. Aproveché la distracción para cargar Elena y avanzar hacia la entrada del altar de los susurros, una cueva ancestral grabada con glifos que databan de antes de la queda de Tenochtitlan. El aire allí dentro era gélido y olía a azufre. En el centro, un altar de obsidiana flotaba sobre un pozo de oscuridad absoluta. Podía sentir la presencia del arquitecto, el líder de la SIA, esperándome en la penumbra. Has sido un invitado persistent, rastreador dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Crees que salvarás el mundo revelando la muerte de un periodista y la queda de un capo? Pero el orden requiere sacrificios. Leva fue un peón, Zambada fue un sello, y tú eres la llave que nos faltaba para abrir la puerta definitivamente. El arquitecto emergió de las sombras, no era un hombre, sino una entidad de luz fría y geometría imposible. Con un simple gesto, me lanzó contra la pared de piedra, dejándome sin aire. El cristal negro voló de mi mano y quedó suspendido frente a él. El arquitecto comenzó a recitar un mantra en una lengua olvidada, y el pozo de oscuridad empezó a succionar la luz de la cueva, creando un vortice que amenazaba con tragarse la montaña entera. No permitir que conviertas este mundo en tu granja de almas. Rugí, forzando mi cuerpo a moverse a pesar del dolor. Utilizo la técnica prohibida del colapso astral, sacrificando una parte de mi propia energía vital para crear un vacío momentáneo alrededor del arquitecto. Por un segundo, la entidad quedó vulnerable, atrapada en una burbuja de silencio absoluto. En ese instante de vulnerabilidad, salté hacia el cristal y, en lugar de intentar recuperarlo, lo golpeé con toda mi fuerza contra el altar de obsidiana. El impacto no produjo un sonido, sino una detonación de realidad. El cristal se fragmentó en miles de estilas que se clavaron en el tejido del vortice, salando la grita desde adentro. El grito del arquitecto fue ensordecido mientras era succionado de regreso a su dimensión, arrastrando consigo toda la influencia de la SIA en la tierra. La explosión final me lanzó hacia atrás, y todo se volvió blanco. Cuando desperté, el silencio era real, no el silencio impuesto por la magia. El altar se había desintegrado y la cueva era ahora solo una cueva común. Había ganado, pero el precio había sido alto. Mi capacidad de ver los ecos había desaparecido. Ya no podía ver los hilos violetas, en las sombras, en la magia. Era, por primera vez en mi vida, un hombre normal. Regresé a la ciudad semanas después. Las noticias seguían su curso, el brote de ciclospirosis disminuyó misteriosamente. El caso de Leva Aguilar fue cerrado como un crimen organizado sin resolver y el mayo Zambada permanecía en su celda, un hombre roto que ya no guardaba secretos. Nadie sabría nunca la verdad sobre la guerra astral que ocurrió mientras el mundo miraba videos de osos en posts eléctricos. Me senté en un café, mirando el periódico.
Una pequeña nota mencionaba que se habían encontrado documentos anónimos en la oficina del fiscal que probaban la corrupción en la red de explotación de Paris. Sonre. Había dejado una copia de los archivos de Leva en el lugar correcto antes de que el cristal desapareciera. La verdad no siempre necesita magia para prevalecer. A veces, solo necesita que alguien tenga el valor de no olvidar. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traer más videos como este. Nos vemos en el próximo. If you enjoyed this case, subscribe for more true crime stories every day. And remember, the truth is always out there.